Laval University saying that white males should not apply for research You know what? Right now, I'm focused on the budget. And I'm concerned about the future of our country, the viability of our economy going forward, what the budget will mean for taxes on Canadians, what it means for inflation. I'm worried about whether young Canadian families have a future, whether their dream of home ownership will still be alive. Once all is said and done, we don't know. You'll see what the budget will do tomorrow. I'm very concerned that the NDP will be pulling the Liberal government far to the left, and in the process will leave millions of Canadians struggling to get back into the middle class. Many have fallen out of the middle class because of inflation. Wages aren't keeping up. The cost of living is skyrocketing. They don't have the ability to get into homes. The Liberal MP from Pontiac, Sophie Chattel, said this morning that the government should be prudent, fiscally prudent for the budget. What's your take on that? I agree with her 100%. Sophie Chattel is a Liberal member of Parliament, one that I hope her Prime Minister and Finance Minister listen to. We believe that prudence is the order of the day, that at some point in time Canada's finances have to be reined in. Spending has to be reined in. I know this is a tax and spend Liberal government, but at some point in time, sanity has to prevail, and we need to have a target for when our finances will get back to balance. But for you, prudence, is it cutting or freezing the spending, or it's just the spending are less excessive? I've said reining in spending. In other words, starting to control the wild spending that has taken place over the last 2 years, the unfocused spending that's taken place. Sorry. Dental care for kids, then not sanity? You're talking about sanity needs to reign, it's not raining? No, I think you're trying to put words into my mouth. Well, I didn't say that. Weigh in on that issue, sir. Yeah. It's a matter of prioritization. I know the government wants to implement dental care because the NDP has effectively just extracted that as one of the concessions for supporting the government. Pharmacare is another one. We've got commitments to climate change. We've got commitments to defense. And it's all a matter of prioritization. I think some of you know that at the Finance Committee we did pre-budget consultations which came out with 222 recommendations, none of which were prioritized. There wasn't even a discussion about prioritization. The question is, do you think dental care should be in that budget? It's about $1 billion a year, according to the PBO. Out of the 222 recommendations that the Finance Committee came up with, plus the demands from the NDP, that all needs to be placed in the context of what can we afford right now, and how much of a burden, debt burden, do we want to saddle future Canadians, generations of Canadians with? And therefore the question, should it be in there? Is it a priority? It's not my role to undertake a prioritization process for the government. We tried. To take control. No. At committee, we asked the committee to go through a prioritization process. They refused. So we came up with a dissenting report that outlined our frustrations with that process. And when you're talking about spending hundreds of billions of dollars without a long-term plan to get back to balance, that's irresponsible. It looks like you're saying that we should be, prudent, but when we ask you about specifics, you don't want to commit because you don't want to alienate any voters. I mean, why don't you take a stand? Are you in agreement with dental care or not? Listen, I am in agreement with the government looking at all of the expenditures that it proposes to make, looking at all of the demands that have come in from the different stakeholder groups, and then prioritizing it and determining which of those can we afford as a nation right now, and how will we control the escalating debt burden that future generations will have to pay. Quick question about Mr. Chattel. Okay, this will be the last one. Well, I know you're because I've got to go in there. We see Mr. Paul-Hus out there having these
rallies with hundreds upon hundreds of supporters. Jean Charest, sometimes in a picture it looks like there's like 20 people with him. Do you think there is a momentum problem for the candidate that you are supporting? Not at all. I think my candidate is one that is the most experienced candidate in the field, someone who's proven himself over many years to be a bridge builder. I don't think we need to stir up anger in Canada. I don't think we should be tapping into that. I think what we right now need is somebody who can heal the nation. First of all, heal our party, and bring our party together, and then heal the nation, because we've seen a prime minister who's been willing to vilify and wedge and stigmatize others just because they disagree with him, and calling other Canadians misogynist and racist just because you disagree with them, I think is beneath the office of the Prime Minister. I believe Mr. Charest rises above that and has that unique quality that will bring people together. And how do I know that? Well, during the 4.5 years that I was Trade Minister for Canada, I connected with Mr. Charest many times. I saw him in action in the field in Southeast Asia. I saw him engage on our trade negotiations with the European Union, which ended up being successful. He was always a helpful influence, always contributing, always trying to bring people together to come up with an outcome that worked for everyone. But why aren't hundreds of Those are people my- showing up for his I've got to go in there rallies? now. Why aren't okay? hundreds of people showing up for his rallies like Mr. Paul-Hus? Est-ce que vous pourriez dire, par rapport au budget demain, les attentes de votre parti? Ben, écoutez, avec cet accord-là qui a été conclu entre les libéraux et le NPD, c'est sûr qu'on s'attend à un budget, il va y avoir beaucoup de nouvelles dépenses. Justin Trudeau va encore causer beaucoup de nouvelles inflations au pays. Malheureusement, plus le gouvernement dépense, plus le gouvernement crée de nouveaux programmes, de nouvelles dépenses permanentes. Habituellement, dans l'histoire, ça se traduit toujours par des hausses de l'inflation. Donc, les attentes, c'est effectivement un budget avec beaucoup de dépenses, beaucoup de nouveaux revenus pour l'État également. Il y aura beaucoup de nouveaux revenus qui ont été créés par cette inflation-là. Et malheureusement, aucun signal que cet argent-là va servir à apaiser le fardeau fiscal des citoyens. Donc, c'est ce qu'on s'attend pour demain. Vous attendez à ça, mais vous, ce que vous voudriez? Bien, ce qu'on voudrait, c'est justement un peu plus de responsabilité fiscale, un plan de retour à l'équilibre budgétaire, puis une certaine forme de responsabilité de la part des élus en cette période où les Canadiens ont de plus en plus de difficultés à payer leurs comptes à la fin du mois. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui va être priorisé et qu'est-ce qui devrait prendre le bord selon vous? Bien, écoutez, pour l'instant, on va attendre de voir qu'est-ce qui va être dans le budget. Si vous regardez l'ensemble du programme du NPD, plus l'ensemble des promesses libérales, ça fait une promesse de beaucoup de nouvelles dépenses. On va voir où le gouvernement veut prendre son argent. C'est de l'argent emprunté, d'après nous, qui va dépenser encore, plus les nouveaux revenus générés par l'inflation, payés par les Canadiens et Canadiennes qui ont de la misère à joindre les deux bouts. Donc, on va voir ce que le gouvernement va prioriser, puis on pourra commenter ça après le budget demain. Le plan d'entente, selon vous, c'est une priorité ou c'est... Encore une fois, tout ça, c'est des postes de dépenses. Tout ça, c'est des bonnes intentions qui sont malheureusement pas appuyées par les revenus nécessaires de l'État actuellement. Donc, on doit voir où seront les priorités. Mais chose certaine, excusez-moi, je recommence. On doit voir où sont les priorités, mais chose certaine, on s'attend à ce que ce budget-là demain soit vraiment un budget néo-démocrate. Vous pensez, M. Berthold, que le projet B du Nord, il faut dire oui? Dans la situation mondiale actuelle où particulièrement les pays européens sont désespérément à la recherche de nouvelles sources de pétrole, je pense que c'est important que, effectivement, le gouvernement rende une décision positive sur ce projet-là, qui est important pour Terre-Neuve, mais qui est important également pour l'approvisionnement en ressources pour l'ensemble de la planète. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de rencontrer l'ambassadrice de l'Union européenne qui nous disait à quel point ils ont besoin des ressources naturelles du Canada, incluant le pétrole. Donc, je pense qu'il y a là une occasion unique pour le gouvernement de démontrer qu'il va faire sa part dans cette malheureuse invasion russe, puis dans les conséquences néfastes que le monde subit actuellement. En même temps, pour évidemment les changements climatiques, le secrétaire général de l'ONU vient de dire que tout nouveau projet serait une folie dans le contexte actuel. En ce moment, la folie, c'est le régime de Poutine qui est en train de le commettre en Ukraine, qui est en train de réorganiser au complet la carte des approvisionnements en ressources naturelles. Le Canada ne peut pas fermer les yeux et faire comme si ça n'existait pas. On doit agir, puis on doit contribuer à aider nos amis européens. D'ailleurs, est-ce que c'est le temps d'expulser les diplomates russes
Ça fait longtemps que l'on demande. J'ai été un des premiers à réclamer l'expulsion de l'ambassadeur russe au Canada. Je l'ai appelé le chef propagandiste du régime de Poutine à l'époque, si vous vous souvenez, parce que ses tweets ne faisaient que répéter la propagande du régime de Poutine ici au Canada. Donc, toute mesure en ce sens-là doit être prise. Je pense que ce qu'on a vu, les images qu'on a vues dernièrement, c'est absolument abominable. Personne ne peut accepter ça, puis on doit durcir le ton encore davantage. Et ça passe par l'expulsion des propagandistes du régime de Poutine au Canada. Si on fait ça, eux vont expulser les diplomates canadiens qui sont en Russie, on va perdre une certaine présence là-bas. C'est important d'en compter dans le conserver une. Moi, je pense qu'il faut avoir une mesure qui est une mesure de rétorsion qui est à l'image des horreurs qui ont été commises. Et à ce moment-ci, je réitère encore une fois qu'on doit expulser l'ambassadeur de Russie ou à tout le moins des diplomates pour envoyer un message clair que c'est inacceptable ce qui s'est passé là-bas. Merci. Merci. I know you have thoughts about what you will and won't see in it. What are your expectations for tomorrow? Well, look, the parliamentary budget officer was in front of the Senate committee yesterday, and he was basically essentially saying that he has concerns about government driving up inflation through more spending. This is a theme that he's touched on. My Conservative colleagues Ed Fast and Adam Chambers have touched on a number of times at the committee as we're studying inflation. Look, we do want to see a proper track to get us back, at least showing the so-called guardrails. The much touted guardrails that were blown through last year, we'd like to see a credible path. We also would like to see targeted investments, particularly around the economy. For example, productive infrastructure. There's a lot of bottlenecks. For example, there's a lot of things we can do with internet, rural internet, to make sure Canadians can be connected and part of the new economy. We also want to see things like rail infrastructure, things like port infrastructure being emphasized because those are long-term productive investments in our economy. But we also need to see, most of all, that Canadians deserve a break. Now, we've been advancing ideas, for example, like a GST break on both gasoline and diesel, because we know right now that the government is receiving windfall profits, and a temporary pause would be better for the economy. It'd be better for Canadians who are just hoping for a break. So again, summing up, we want to see affordability concerns, something this government has given nothing but a tin ear to. We want to see a proper productivity increase, and also we want to see a credible path to balanced budget. Okay, maybe just quickly on military spending. We know that the defense minister had suggested that maybe they'd even go over 2%. Now that doesn't necessarily seem like they're where they're going to land. What would the Conservative Party like? So we've always supported the F-35 being purchased. We think that this has been, the situation in Ukraine just shows how Canadians are now more aware than any other time that the Russians border, our territorial waters, and that our Royal Canadian Air Force needs that kit. It's a non-inflationary policy because most of the F-35s are made outside of Canada. It's something we've been asking for time and time again. The government just hasn't supplied. Look, the government hasn't even supplied a replacement to a 50-plus-year-old pistol, the Browning pistols. And so I'm expecting Minister Anand not just to talk, but to actually start accomplishing. She's a former Minister of Procurement. I have a lot of respect for her. But again, this government has time and time out again made promises. So 2%, again, the government can put money in the budget, but it can be lapsed, and unless they actually fix the procurement cycle, we are going to get nothing but promises, and we all know that Mr. Trudeau doesn't keep his promises. Sir, how important is it for your party that there will be housing initiatives in this budget? Absolutely. Right now, we have been talking about in the House about housing affordability. When Mr. Trudeau, the Prime Minister, was in BC last week, he again made references to housing. But look, he hasn't even kept his promises when he said, you know what, we don't believe that we should have empty homes. That's why we're going to ban foreign buyers for 2 years. That has not happened. So again, he keeps raising expectations of Canadians, and there are too many millennials in their parents' basements, making good money, that cannot get out. And they see, again, a tin ear from this government because they talk a lot about housing affordability, but they don't offer a lot. What do you think? I think it was covered that the costs to account for the damage and to plan for future climate-related disasters, just alone in Abbotsford, could top
$2.8 billion. So while the province of BC is grateful for the contributions thus far from the federal government, I am very apprehensive that the funds committed to date will not be sufficient to update our infrastructure in critical areas. Some areas, I might add, that are essential to Canada's food security and economic well-being in the Fraser Valley. Do you anticipate any funds in the budget tomorrow? Are you hearing any? Well, you guys have all seen me in the House of Commons even last night. I was pleading for additional resources for British Columbia. Of course, I'm from Abbotsford, BC. It's my hometown, and it's the town I represent in Parliament. So we're pushing very, very hard for those additional funds to upgrade our diking infrastructure. If the dikes had breached on the Matsqui side of Abbotsford in my riding, the economic costs would far exceed what we saw on Sumas Prairie, just in respect to population. Indigenous communities have all sounded the alarm as well. They've written to the finance minister saying we need to do more to protect our communities, because unfortunately, when many of the dikes were built, First Nations reserves weren't protected. So they're actually more at risk of flooding than a lot of other communities are, and that needs to be addressed. Finally, Highway number 8, connecting Spence's Bridge to Merritt, British Columbia. That is still wiped out. And Shakin First Nation that I represent, they completely lost their reserves. So and then you can go to small towns, some in my riding and some outside. I could name Princeton and Merritt come to mind. They're in central Okanagan. But for small communities to cover the 20% contribution that municipalities usually make for an infrastructure project, or in this case, a repair, is going to be exceedingly challenging for these small communities, simply because they don't have the tax base for to cover sewage and water and road repair all at once. So that's why we're asking for the federal government to provide more for BC at this critical time. Thank you, guys, and I appreciate that a lot. Oui, absolument, au niveau de la demande du 2 qui est faite par le temps. L'entente, finalement, des pays qui date de 2014, d'amener les budgets des 30 pays de l'OTAN à 2 c'est une priorité pour nous. Actuellement, on tourne autour de 1,36 C'est sûr que les libéraux ont ajouté des éléments, comme par exemple les contributions aux vétérans, aux anciens combattants, tout ça, qui faisaient pas partie de l'équation à l'époque, pour un peu gonfler le pourcentage. Mais il reste que le plus important pour nous, c'est de, oui, augmenter les budgets de défense, mais surtout de faire mieux en approvisionnement militaire. Parce qu'actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes aussi à gérer les contrats militaires, les contrats, par exemple, des navires. On voit avec les jets, avec le F-35, par exemple. Donc, il faut faire mieux. Donc, investir, mais être plus efficace. Croyez-vous que c'est possible de se rendre à ce niveau-là, avec tous les engagements qu'on connaît déjà du gouvernement, là, notamment pour les garderies, bref, il y a beaucoup d'argent qui est engendré, de monter aussi les budgets militaires tout en voulant réduire les déficits? On parle de prudence fiscale. Est-ce que tout ça est réaliste? Ben, c'est ça. Là, c'est une question de priorité. Actuellement, les libéraux, avec l'entente qu'ils ont fait avec le NPD, vont ouvrir différents programmes au Canada qui font en sorte que ça va coûter excessivement cher. En plus, il y a beaucoup de mesures inflationnistes là-dessus, donc qui vont faire que le coût de la vie va augmenter. C'est un choix de gouvernement. Là, ce qu'on espère, c'est que le gouvernement, Mme Freeland, la ministre des Finances, va nous arriver avec des mesures qui sont équilibrées. Et à un moment, il faut mettre des priorités. Donc, la priorité actuellement, on le voit avec ce qui se passe en Ukraine, on voit que la menace mondiale, le Canada doit être prêt. Du côté conservateur, on l'a toujours dit, on doit s'assurer d'avoir les ressources nécessaires pour assurer la défense nationale du Canada, ici et à l'étranger, dans la mesure de nos moyens. Et ça fait partie d'un ordre de priorité, et ça, c'était à Justin Trudeau de le décider. Est-ce qu'il y a eu le temps d'expulser des diplomates russes du Canada, comme certains pays européens ont fait? Ben, écoutez, toutes les mesures qui ont été prises à date, on a toujours supporté le gouvernement dans les mesures concernant les diplomates, les mesures financières qui ont été prises. Là, maintenant, il faut voir, est-ce qu'on est capable d'en faire plus? Comme par exemple, on parle d'équipement militaire. Est-ce qu'on peut acheter, par exemple, des missiles Javelin, des Stinger pour envoyer? Il y a des équipements militaires qui sont déjà accessibles. On suffit de prendre les moyens, de les acheter, de les envoyer en Ukraine pour aider les troupes ukrainiennes. C'est le genre de choses qu'on peut faire aussi. Donc, le geste symbolique d'expulser les diplomates, c'est pas nécessairement... Ben, pour nous, l'expulsion des diplomates, c'est une chose là, qui
qui s'évaluent comme d'autres. Il y a quelques semaines, on demandait d'expulser l'ambassadeur de Russie. Maintenant aussi, on veut garder le côté diplomatique du côté russe, les Canadiens du côté russe, donc c'est un petit peu plus complexe. Merci. Est-ce qu'on peut juste une question par rapport à la Pays du Nord? Ah, ça, je ne réponds pas à ça. Merci, je ne suis pas là-dedans, moi. Ben, de reprendre le contrôle des finances publiques, bien entendu, de s'assurer que lorsque l'économie canadienne va bien, il faut en profiter pour baisser la dette et le déficit et non pas créer de nouvelles dépenses supplémentaires. Ça, c'est la normalité. D'un point de vue conservateur, c'est toujours viser à revenir à l'équilibre le plus possible. Merci.